जोया, डिड यू थिंक कि इमरान हाशमी जैसे कस्टम ऑफिसर को एक किस से कंट्रोल किया जा सकता है? What? Unbelievable. ये लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग तो मैं सोच भी नहीं सकती थी एक्चुअली ये होगी. हाँ I don't know what to answer to that. When I'm sitting over here on the dais, should be prepared for the worst. मैंने सोचा था ऐसा, पर मौका नहीं मिला मुझे. I think just being in the same frame with Imran he has enough charm. वैसे एक चीज़ है I would like to say, every time जब भी मैंने किसी को कहा कि मैं ये शो करने जा रही हूँ, तस्करी शो है and I'm with Imran Hashmi in this show, so सबने मुझे एक ऐसा एक लुक दिया है. So तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ. ये एक नीरज पांडे शो है and there will be a lot of surprises for you, but ये सरप्राइज शायद आप मिस करेंगे. फैमिली फ्रेंडली शो है. Hi, this is Seema from AFP. I would like to ask Neeraj and Imran. Imran, what kind of prep went into it? Because custom officers are supposed to be very, very alert, analytical thinking, yes, and all on the move. And also for Neeraj is you have worked with many different actors. So was Imran the first choice for you? You want to take this first? No. I think generally I've traveled a lot. Even before this, whenever I have कोई वो आपके subconscious में बात रह जाती है. You have seen custom officers at the airport, वो चीज़ होती है. लेकिन consciously show sign करने के बाद I spoke to a lot of people. और सबसे जो बेहतरीन चीज़ इनके स्क्रिप्ट के बारे में, everything is there. It's very well researched. तो एक अच्छी टीम थी, नीरज जी, राघव, the entire team, support system. कोई भी जो सवाल था मेरा उसको लेकर, that was thanks to their research, and they've obviously been ideating this for almost 2.5 years. तो वो था, and वही जो एक body language का होता है जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, it's more about reading people इस प्रोफेशन में. और आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग कि आज तक कस्टम ऑफिसर्स पे कभी फिल्म बनी नहीं है. एंड आई डोंट नो व्हाई. दिस इज़ वन लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी जिसको लेकर कभी कोई फिल्म, कोई शो नहीं बना है. वी हैव मेड फिल्म्स ऑन पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी, BSF, and I've played pretty much everything, but this was fantastic. And I just felt ये इतनी नई दुनिया है. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड जब जिस तरह तस्करी होती है, हाउ स्मगलर्स गेट दीज थिंग्स इन, एंड ऑल्सो जब एक कस्टम ऑफिसर किसी को देखता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सीइंग समवन सस्पिशियस इन द रेड चैनल और ग्रीन चैनल. इतना उनका भी काम लगता है उसमें. देयर सो मच ऑफ रिसर्च दैट गोज फ्रॉम देयर टीम. सो इट्स अ वेल ऑयल्ड सिस्टम, and just knowing the intricacies of that it's fabulous how they've actually coined so many different ways things are brought into cities in our country. हमने देखा है, पढ़ा है न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में, but nothing like you see in this show. I was in some places, I was like laughing in places like, how are these things coming in? And it's so innovative and creative. It's, yeah. Neeraj, would you like to answer? You have worked with many different actors, stars, and so Imran was your first choice? Yeah, the only choice for this one. I mean, he was the one and only choice for this, and we would have only thought of looking beyond if there was no interest from his side, which was not the case. I think he was on board inside of 2-3 minutes of our meeting, and it was a fab journey. Yeah. Thank you.